Todo comportamiento humano es un tipo de juego, o más bien, un gran compendio de juegos entrelazados y conectados de una manera oscura. Un confuso complejo de búsquedas con niveles de dificultad predeterminados, donde las probabilidades estarán siempre a favor del casino. A crime has been committed. These detectives have been assigned to the case. Their job, round up the suspects. Un juego es seguramente cualquier sistema con un arbitrario número de reglas impuestas. Ya sea un concurso que se resuelve con muchos perdedores y un único ganador, o algún acuerdo no competitivo donde el placer de participar conlleva su propia recompensa. Y obviamente, a menos que las reglas sean las de la física, siempre son arbitrarias en un sentido o en otro, elaboradas por alguien en algún sitio alguna vez. True again. Now you know the criminal had a big jaw and a mustache. El capital y las finanzas son claramente juegos. Quizás el póker o la ruleta. Al menos a juzgar por esos ejecutivos de Enron que salieron en los informativos de la tarde, comerciando con mercados futuros que inventaron de la nada y que intentaron, sin éxito, llevar a la realidad. Excuse me, sir. How are you feeling? How do you think? Crispy homes built by your wages. Yeah. Estatus, reproducción y amor. Maniobras políticas o la dinámica de policías y ladrones del crimen y la legislación. Todo es un juego. Es ridículo, como si la especie hubiese desarrollado una conciencia superior con el fin de inventar una forma más elaborada de tres en raya. ¿Cuándo nos lo tomaremos en serio? Incluso cuando la gente se dedica a masacrarse mutuamente como en Irak o Afganistán, es solo un juego de indios y vaqueros que se ha salido de madre. La última vez que Inglaterra fue tan idiota como para interferir en los asuntos afganos, con los imperios ruso y británico poniendo en escena su todopoderoso concurso de meadas, durante los 100 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, fueron y lo llamaron el Gran Juego. 8899 6573. How copy? En l'Egipte predinàstic, cap al 3100 abans de Crist, ja es jugava un joc de taula anomenat Senet. Però, de fet, l'impuls de jugar es remunta encara molt més enllà. Som, com va dir Johann Huizinga, homo ludens. A través del joc expandim la nostra activitat més enllà de l'immediat i el quotidià cap al món del possible, assagem la flexibilitat cognitiva i física i fem excursions més enllà de rutines comportamentals. We can go to King Alphonse X, wrote the first book on games, actually. It was a Spanish king who said, he studied the values of chess, not just chess gameplay, but also depicted in his work where people across cultures, across religions, men and women, across gender divides, actually using games to get along. So games are a place of negotiation. They're a place of action. They're a place where we make decisions. And if we don't feel like we can do any of those things, it no longer is play. Tot joc és o es pot considerar un joc d'equilibri. Equilibri entre el jo i les regles, entre regles i llibertat, entre adaptació i expressió personal. En certa manera, d'una forma àmplia, els jocs reflecteixen una tensió psicològica i social essencial, com és aquesta tensió entre el jo, la voluntat del jo i els condicionants externs que marquen les nostres vides. Com solucionaré aquesta tensió en un joc, en cada joc? Podré adaptar-m'hi amb èxit? I com m'agradaria jugar a mi aquest joc? Serà possible? Serà viable? Serà compatible amb les seves regles? Playing a game is almost in some ways like playing music. You can stick to the score
You can play jazz and go off in your own direction. You can improv. And as long as you stick in somewhere inside those rules that define what a game is in the first place, you're truly playing. Imaginez un homme de Néandertal qui a la vision de cette chose-là dans sa tête. Un flash de ville la nuit, avec ses mouvements et ses lumières. Il ne sait rien de ce qui compose cette chose-là. Il a juste eu une vision poétique, pleine de mouvements et de lumière. Il a vu une mer de lumière. Il ne sait pas faire le tri entre toutes les images qui se posent à l'intérieur de sa tête, comme des oiseaux. Aussi rapides et irrattrapables que des oiseaux. Pensées, souvenirs, visions. Pour lui, tout revient au même. Une espèce d'hallucination qui lui fait peur. C'est une vision du même ordre qu'a eu William Gibson en écrivant Neuromancer et en inventant le cyberspace. Il a vu une espèce de mer des sargasses, pleine d'algues binaires. Et sur cette image, les Néandertaliens que nous sommes ont commencé à greffer leur propre vision, leurs pensées, leurs souvenirs, des misérables bribes d'informations. Després dels seus precursors de laboratori, com van ser OXO, Tennis for Two, Space War, els videojocs van començar a expandir-se a la societat als anys 70 i 80 a través de la conquesta de 3 espais fonamentals. Els menjadors de les llars, a partir de la comercialització de la primera videoconsola de la història, Magnavox Odyssey, el 1972, les sales recreatives, sobretot a partir del boom de les recreatives japoneses, amb Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, i les habitacions dels joves, fonamentalment a partir de la popularització de microordinadors com l'Spectrum i el Commodore. Think a human being will ever beat a person at chess? Oh, between a human being and a person, my money's on the computer. In the 1960s, Sony released a Porter Pack, which was an affordable portable camera that allowed activists and artists and scientists to create their own content of moving images. And that was new at this time. And we had similar developments in photography or also in broadcasting. Today, everybody can be a broadcaster on the internet with relatively cheap hardware. And these developments lead to a democratization of a medium. So the consumers are not only consuming anymore, they are also producers. So they are prosumers, how you say today. And this development also happened in the 2000s of the video game culture. And today, you've got a bunch of free resources to improve your skills in coding or also in game design. And also, modern game engines are affordable today. They also help you with coding because they take this work and let you focus on the game design. Also, you can buy assets. You don't need to do everything on your own anymore. And yeah, when you look on indie games, you also see that 3D high fidelity graphics are not an important part of games. ¿Quieres hacerte rica con los videojuegos? Haz clic aquí para saber cómo. Aparta, pop-up.
As we jump over moving platforms or collect collectible items, as we blow up barrels at the right time, as we line up glowing gems or persuade non-playing characters, as we score a headshot, as we perfect our racing lines or upgrade our weapons, as we zone a perfect square of land, invest in infrastructure, extract resources, or recruit a companion for a quest, as we put a falling block into a place. As we do all of these things, we, the players, might or might not realize that all of these actions pertain to one specific mode of thinking and acting. I believe if computer games, in their immense variety, have anything in common, that might be their compulsion for efficiency and control. I'm claiming that computer games are the aesthetic form of rationalization. Cuando Los Sims se publicó, que se convirtió en aquel momento en el juego más vendido de la historia, yo me quedé absolutamente enganchado. Era una cosa que nunca había visto. Yo llevaba jugando a videojuegos desde que era muy pequeño, pasé por todas las etapas de 8 bits, 16 bits, Amiga, los primeros PCs, pero Los Sims era realmente una cosa revolucionaria, ¿no? Tener aquellos pequeños personajes en la pantalla que se movían, en los que les podían dar instrucciones, y sobre todo personajes que no vivían en un mundo de fantasía, sino en un mundo cercano al mundo real. Yo me pasé muchos meses jugando con ese juguete, y jugando de la manera correcta, es decir, intentando ganar dinero, teniendo trabajos para poder comprarme más cosas, para poder hacer una casa más grande. Entonces, ese loop, ¿no? Eso es lo que se llama ese core loop de ir al trabajo, ganar dinero, comprar objetos, tener más amigos, encontrar una pareja, construir una casa más grande. Ese loop fue extrañamente interesante y me mantuvo entretenido durante mucho tiempo, hasta que me empecé a aburrir. Even skill-based video games like single-player arcades, platformers, or first-person shooters rarely leave room for creative or expressive play. They demand a certain efficiency of movement, often within clockwork environments. The phenomenon of speedruns, for example, the recording of session performed as fast and flawlessly as possible, I think is the extreme response to this demand. It's the fruition of game spaces according to Taylorist scientific management principles. Y mientras estaba jugando a los Sims y toda esta ideología de California, yo pensé, bueno, ¿y qué hubiese hecho Kurt Cobain en este mundo, ¿no? Puedo ser Kurt Cobain en este mundo. Es una simulación, puedo simular un montón de cosas, puedo ser Kurt Cobain. Pero lo que yo quería hacer realmente era tener un sim de Cobain que lo que iba a hacer todo el día era estar en el sofá y tocar la guitarra. Me hubiese encantado poder darle drogas, pero hay límites que incluso una simulación tan detallada como los Sims no permite. Users become assets to extract value from, as opposed to an audience or loyal fans paying for entertainment. This is not too different from the motion studies with the so-called scientific management of factories, like Taylorism. This is the dehumanizing trend that Modern Times and Metropolis were talking about. Después de unos días de mi Kurt Cobain tocando la guitarra y tirado en el sofá, se empieza a quejar mi sim. Hay una función en el Sims que es cuando el sim está muy poco satisfecho con su vida, se gira, rompe la cuarta pared y se comunica con el jugador. Y mi Kurt Cobain estaba totalmente enfurecido conmigo. Y bueno, claro, no tenía vida social, no comía mal, no se entretenía nada más que tocando la guitarra, se aburría. Estaba dejado. Y ya lo ignoré, como uno debe hacer con los Sims, y le dejé más tocar la guitarra, más tumbado en el sofá. Requería más trabajo porque se quejaba mucho más. Y llegó un momento, y esta es la clave del experimento de Kurt Cobain, en el que el juego tomó control de mi sim y lo puso a vivir una vida buena. Tardaba muy poco tiempo en recuperar el control del juego. Yo intentaba que volviese a tocar la guitarra y si tardaba segundos el juego volvía a controlarlo y mi Kurt Cobain de repente empieza a fregar los platos.
There is obviously a great number of puzzles from Tetris onward that deal with the systemic theme of order versus disorder. I think they are, in fact, abstract exercises in rationalization. I'm particularly fond of this one, Async Corporation, not because it's a great puzzle, but because it's aware of being essentially an abstract representation of the logic of capitalist production and efficiency. You have to swap packets, but what is really great about it is that its theme fits tightly with the presentation, which ironically employs corporate management lingo. En el caso de los videojuegos, la ideología es algo que alguien juega. La ideología es algo con lo que interactuamos. La ideología es algo que nos permite y nos obliga a hacer cosas dentro del videojuego. En el caso de Kurt Cobain, la ideología de los Sims nos obliga a vivir la vida feliz del capitalismo de California. En los Sims, esa tensión entre la expresión y la expresión del jugador, ¿no? y lo que es la ideología del juego llega a momentos tensos cuando uno intenta explorar los límites del juego. Entonces lo que entra en funcionamiento es esa idea de este juego tiene una ideología, este juego tiene una idea de lo que es la buena vida y el jugador no va a arruinarla. Amazing! The attention to detail is pretty impressive. I don't think I've ever been in a game with smog before. The brief intro sequence accompanying many classic arcade games tends to reinforce the framing of women as a possession that's been stolen from the protagonist. The hero's fight to retrieve his stolen property then provides the lazy justification for the actual gameplay. At its heart, the damsel trope is not really about women at all. She simply becomes the central object in a competition between men, at least in its traditional incarnations. I've heard it said that in the game of patriarchy, women are not the opposing team, they are the ball. Help me! Help me! Help me! Help me! Help! Please help me, Blake! In some ways, computer games are the last bastion of white male power in the West. A space that's claimed and kind of perceived as owned by a group of people, at least in specific gaming communities. I think that's changing because the people who are making games are changing. It's becoming far more diverse. There are more women, there are more people of color. It's an international enterprise to make games. And there are all kinds of models, big commercial games with thousands of people working on them to one or two individuals creating games. Esto es lo que mejor se nos da. Es lo que el público conoce. Es lo que el público espera. Es ahí donde hay que estar. Pero aún es demasiado caro. Capturamos el movimiento con 12 cámaras. Developers try to be not political, at least they say their works are not political. But when their games are based on society and their conflicts, it's difficult to be not political in your games. You're automatically political. Great. Existenz is not just a game. Em dóna la sensació que ja quan érem adolescents ens passàvem tardes senceres amb els meus amics connectats entre si a casa d'algú, ens emportàvem els ordenadors i ens connectàvem entre si, passàvem caps de setmana
perseguint-nos i disparant-nos dins d'entorns virtuals com Quake o Unreal, i potser en aquell moment no me'n donava compte que el que fèiem dins d'aquells espais era el mateix que jo ja feia quan era petit al pati de l'escola amb els meus amics, que era córrer, tirar-te pedres, perseguir-te, amagar-te, i que d'alguna manera la vivència que teníem dins d'aquell joc era igual de real que el que succeïa al pati de l'escola. Per això a dia d'avui m'agrada parlar de món físic i de món virtual. El món real crec que ho són tots dos. Sí. Faut-il être mort pour atteindre level 5? And just like ritual provides meaning in people's lives, graduation, marriages, funerals, celebrations of these kinds, memorials of these kinds, games tap into that. They tap into a ritualistic function somehow. Sometimes I think art does too. That we enter a museum or a gallery, we act a little differently than we might in another kind of space. We appreciate differently than we might in another kind of space. Now that can be good, and that can also be alienating or classist or lots of other ways to critique it, but it is interesting when you think about it just in the space of the transformative, that we change a little bit when we enter the hallowed halls of an institution. And we change a little bit when we play a game. El projecte Postcards from Home és fruit, és un relat de la meva experiència o de la meva vivència dins aquest món virtual que era PlayStation Home. I durant aquest viatge vaig conèixer diferents personatges que em van fer veure que hi ha gent que en aquests entorns i troba com les eines necessàries per satisfer part de les seves necessitats vitals. Aquestes necessitats vitals poden ser necessitats a nivell sociològic, de relacionar-se amb altres persones, poden ser necessitats creatives o afectives fins i tot. Me siento algo desconectado de mi vida real. Estoy perdiendo contacto con esa sensación. ¿Me comprendes? La verdad es que pienso que hay un principio de psicosis en todo esto. Sí. Eso es buena señal. Significa que tu sistema nervioso ha entrado en conexión con la estructura del juego. De la mateixa manera que durant molt temps els videojocs se'ls ha vist com una causa de problemes i de pèrdua de temps i d'un entorn on res bon podia sortir, sobre aquests mons virtuals també hi ha tota una sèrie d'idees preconcebudes que potser agafen alguna de les històries fosques que hi han succeït, perquè sí que n'hi han succeït, vull dir, al final són reflexos de conductes del món físic i de la mateixa manera que si reprodueixen conductes en positiu se n'hi reprodueixen en negatiu, però em dóna la sensació que és fàcil agafar la conducta negativa i generalitzar d'alguna manera i creure que tot el que succeeix aquí dintre apunta en aquesta direcció. Vull dir, als anys 90 potser era una espècie de renaixement on aquesta novetat que era internet i els espais virtuals podien donar peu a imaginar la construcció d'un nou món o fins i tot d'un nou tipus de societat, i crec que després amb el temps, amb les .com i l'aparició de les xarxes socials tal com les coneixem avui en dia, doncs s'ha vist que el capitalisme o que el sistema en el que vivim està per sobre d'això i que ha acabat fagocitant aquests espais i aplicant com les seves lògiques. Tot i això, a mi m'agrada ser una mica optimista i crec que a llarg plaç potser utilitzant part de la comunicació i aquestes noves opcions de compartir coneixement i cultura que aquests espais virtuals i internet en si ens ofereix, doncs que potser acabarem provocant un canvi i serem capaços de reformular una mica aquest capitalisme que no ens té massa en compte en alguns moments. Un element al que ens hem acostumat molts a través de l'afició als videojocs és la hipermotivació per l'autosuperació.
moltes de les apps digitals, de les apps gamificades, tenen aquest element, plantegen una successió de nivells i fases incessants que sempre ens motiven a autosuperar-nos pràcticament de manera infinita. I això acompanyat d'espectaculars gràfics estadístics que reforcen aquesta hipermotivació per l'autosuperació, no? Gràfics estadístics que semblen dir-nos constantment, no t'aturis, continua, ves a més, puja encara una mica més i una mica més. Juegas a pesar de las lágrimas, el dolor de muñeca, el hambre. Después de un rato, todo desaparece. Todo menos el juego, debería decir. Ya no me queda sitio en la mente, sitio para otras cosas. Copiamos el juego, se lo dimos a nuestros amigos. Trasciende el lenguaje, ocupa nuestro tiempo. A veces creo que últimamente me olvido de cosas. Cuando la electricidad se apague para siempre, entonces lo jugaré en la cabeza hasta que me muera. Un pot concloure que, igual que part del saber connectar-se en la societat digital contemporània passa per aprendre, per saber també desconnectar-se, doncs en la societat gamificada part del saber de jugar haurà de consistir també en saber deixar de jugar. The third thing we did wasn't as popular. We closed the Oasis on Tuesdays and Thursdays. I know it sounds like a weird move, but people need to spend more time in the real world. Because, like Halliday said, reality is the only thing that's real. Protesta de Hong Kong a transiciones, a la desescalada. Ahora os voy a explicar las reglas. Prestad máxima atención. En primer lugar, gradual, asimétrica, es decir, diferenciada. Diferenciada. Dado alarma que se aprobó el pasado 14. Regla número 1. Todas las actividades permitidas realizar en consecuencia. Regla número 8. Ejercicio. A caminar a lo largo de las próximas provincia concreto. Y regla número 37. Fase 0, a beneficiarse el conjunto de las otras actividades como la restauración, duración de la caza y pesca deportiva y cuando sea sentado. Arrimaos a un tipo duro.